יש בתורה מצוות שנראות ללא שום היגיון, שנקראות חוקים, כמו חוק פרה אדומה בפרשה שלנו, שלא נתגלה טעמה כלל. מצוות כאלה מעלות תהיות, שאלות, ולפעמים אפילו יכולות להרחיק מקיום מצוות. כי למה שאני אקיים באדיקות מצווה שאין לה שום היגיון? ופה יש לרב זקס בשורה חדשנית. לפעמים צריך לגעת בתת מודע, לגעת במקום שהוא יותר עמוק ויותר פנימי מהרציונל הרגיל. ובדיוק בשביל זה יש מצוות ללא טעם, חוקים, שהם בעצם שבילים עוקפי רציונל, שמגיעים פנימה יותר. כלומר שרק דרך מצוות כאלה אנחנו יכולים להגיע להישגים שאי אפשר להגיע בשכל הרציונלי, אותו אנחנו פוגשים בשגרה. בואו נצפה בדבריו. And we now begin to understand that the chukim are incredibly powerful precisely because they're not rational. You just do, and that if you do often enough, you develop new behavioral instincts, and the result is behavioral change that you cannot achieve in any other way. And that actually is what a chok is. What does chok actually mean? It comes from the Hebrew word to engrave, and when you engrave, you don't do it on the surface, you get deep in there. And you carve new behavioral patterns deep into the brain. You create new neural pathways. Rational commandments cannot defeat irrational instincts. Chukim, by bypassing the rational mind, reconfigure our instincts, and the result is behavioral change that cannot be achieved in any other way. אם כך, מה המסר של מצוות פרה אדומה ספציפית? אדם שנגע נניח באמת, אז הוא נטמע, ויכול להתאר רק על ידי שמזים עליו אפר פרה אדומה. מה זה בא לומר לנו? מה המסר פה? מה זה בא לחקוק בתודעה שלנו? מלמד אותנו הרב זקס שמצוות פרה אדומה באה לחקוק בתוכנו תודעה בסיסית מאוד שכוללת את כל התורה כולה. תודעת חיים שהיהדות והטהרה היא בחירה בחיים. איך? בואו נצפה, ואל תשכחו בסיום דבריו לקחת את שאלת השיח שתופיע על המסך בשולחן השבת שלכם. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת ובשורות טובות. What is the chuk of para aduma? It is telling us that if you want to enter God's presence, if you want to enter the temple, don't have contact with death. If you've had contact with a dead body, you've been to a funeral, been there in the same room, you've been under the same roof as a dead body, you are defiled. What is the para aduma telling us? Death defiles. That is exactly what it is telling us. But not in some rational way, but deep in a commandment that if we have had any contact with death whatsoever and we want to go to the holy place, then we've got to go to the priest and he's got to sprinkle over us the ashes of the red heifer, and we have to purify ourselves because death defiles. If death defiles, then God isn't to be found in death. He isn't to be found in some other world. He isn't to be found as the Egyptian made in these giant graves called pyramids. God is found in life, and therefore the para aduma is God's way of getting beneath the conscious mind, deep down to our instinctive reactions, and telling us the two words that sum up the whole of Judaism: Uvacharta v'chaim, choose life. Now I think chukim, by establishing new behavior at the deepest level of instinct, are truer to what we actually are as human beings than all the rationalism in the world. I am not a fan of the irrational, but if you want to cure conduct that has its roots deeper than rationality, then you're going to have a command that goes deeper than rationality. And if we really, really remember the message of the para aduma, hopefully we will all choose life. Shabbat Shalom.